Good morning to all ma. Now I am going to do one more question in Muller's method, but in this question some speciality is there ma. In the previous question just we find a root or a solution or a zero of f of x ma, but in this question we are going to do all the zeros of f of x. First find one zero of f of x by using our Muller's method like previous condition ma, previous problem ma. After that to find remaining solutions or remaining zeros ma, let us use your Horner's or synthetic division method, right? Let us see what is that in this question. Yes, that problem is find all zeros of f of x is equal to x cube minus x minus 1 accurate to within 10 power minus 4 means up to 4 decimal places using Muller's method. Using Muller's method. Yes, this is the question for you ma, right? For this question ma, first of all take your given function ma and find a 0 by using Muller's method ma. Given that y is equal to f of x, which is what ma, x cube minus x minus 1. Now go to your rough work ma, ika rough work velandi. In that rough work we must find x1 x0 x minus 1 means xi minus 1 and xi minus 2. For I equal to 1 I am doing directly ma. Now what is f of x here ma? F of x is x cube minus x minus 1. This implies f of 0 is what ma? Minus 1, it is negative. Now find f of 1 ma, f of 1 minus 1 minus 1, it is again minus 1 negative ma, right? Next do f of 2 ma, it is 8 minus 1 minus 1, it is what ma? Is it 6 or not? Which is positive, right? Here we got opposite sign. That means root lies between 1 and 2, but don't take this big range I say. Again reduce it ma. After getting 1 and 2 range ma, let us go for immediately 1.5 means let us find f of 1.5 to decide which direction you have ma. F of 1.5 once proceed ma here. I am doing clear calculation ma. It is 1.5 whole cube minus 1.5 minus 1 ma. It is 0.8750 approximately, whatever it may be. Is it positive or not? Once concentrate ma. Adi positive a kada okkasari chuskondi, observe cheyandi. Is it positive or not? Yes, it is absolutely positive ma, right? Ippudu chudandi, ఇది దేనికి ఆపోజిట్ గా ఉంది ప్రీవియస్ టు వాట్లో, దీనికా చూసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ మా? దిస్. ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ మా. సో దట్ రూట్ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ 1.5 and 1. దట్స్ వై గో ఫర్ 1.5, 1.6, 1.7 లైక్ దట్. సమ్వేర్ యూ గెట్ ఆపోజిట్ సైన్ మా. ఫర్ దట్ కాజ్ ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ ప్రొసీడింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1.6 మా, రైట్? 1.6 క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దామమ్మా, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ 1.6 రిజల్ట్ మా? వన్స్ కాన్సన్ట్రేట్. Sorry, it is in between what ma? 1 and 1.5 kada. 1.5 ante enti 1.5, 1.4, 1.2, 1.1 and 1. Somewhere you get opposite sign ma. That's why go for 1.4 ma. Amma ee renti madhyalo vaste 1.6 ki chese vallam, but ee renti madhyalo ante root should be 1 and 1.5 ante decrease avval. 1.5, 1.4, 1.3 like that ma. F of 1.4 once concentrate ma. 1.4 whole cube minus 1.4 minus 1, it is 0.3440 which is positive. ఇప్పుడు ఈ రెండు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇవి నియరర్ వాల్యూస్ కదా, ఈ రెండు చూసుకోండి. ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైన్ రాలేదు. దట్స్ వై ఏం చేయాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ 1.3 ఫైండ్ చేయాలి. ఇంకా బిలో వెళ్ళిపోవాలి. ఇలా 1 దగ్గర దాకా ఎక్కడో ఒక దగ్గర 100% ఆపోజిట్ సైన్ వస్తుంది, బికాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 నెగిటివ్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఇది పాజిటివ్, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 నెగిటివ్ కాబట్టి ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంటే సమ్వేర్ ఆపోజిట్ సైన్ వస్తుంది. 1.3 చేద్దాం. 1.3 whole cube minus 1.3 minus 1. It is how much ma? Minus 0.1030. Here we got negative ma. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది? 1.3 అండ్
1.4 మా, రైట్. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుందమ్మా, x1 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ x0. దీనికి బిఫోర్ 1.3కి బిఫోర్ ఏంటమ్మా 1.2 మా, దట్ ఈజ్ x మైనస్ 1 మా, రైట్. ఇది డమ్మీ అప్రాక్సిమేషన్. బేసికలీ రూట్ లైస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ క్వాంటిటీస్ మా. ఇన్ దిస్ బిగ్ నెంబర్ టేక్ యాజ్ x1 అండ్ ఇట్స్ బిఫోర్ నెంబర్ x0 అబ్సల్యూట్లీ. దట్ బిఫోర్ ఈజ్ 1.2 విచ్ ఈజ్ x మైనస్ 1 మా. దోస్ రిజల్ట్స్ రైట్ హియర్ మా. లెట్ us choose x minus 1 is equal to 1.2, x0 is equal to 1.3 and x1 is equal to 1.4 ma, right. Okay na. Now let us find their corresponding values, y minus 1, y0 and y1, right. Already y1 means this ma, దీని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఇదే కదా, అది ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది 0.3440 మా. దీని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ అంటే ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి, y0 వస్తుంది, అది ఆల్రెడీ ఉంది 1.3 వాల్యూ ఎంతమ్మా -0.1030. ఓకేనా. ఇక ఈ వాల్యూ ఫైండ్ చేద్దాం. ఏంటి 1.2 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 1.2 మైనస్ 1, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ -0.4720 మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? అర్థమైందా మా కండిషన్? ఇప్పుడు ఇక మనం మన మెథడ్కి వెళ్ళి λ1 డిఫైన్ చేయాలి. వీ నో దట్ λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా, x1 మైనస్ x0 బై x0 minus x minus 1 ma, which is always 1 I said, calculation also not required. And what is delta 1 ma? It is 1 plus λ1, it is 2 because 1 plus 1 is 2 ma. These two are fixed, right. Next go for g1 ma. Yes, ఒకసారి మనం g1 ఫార్ములాని ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేద్దామమ్మా. ఇట్ ఈస్ λ1 స్క్వేర్ y minus 1, λ1 స్క్వేర్ y minus 1, λ1 square y minus 1 minus delta 1 square y0 plus λ1 plus delta 1 into y1. Any problem is there? g1 formula, gi లో I equal to 1 తీసుకోండి, you get g1 formula ma, which is this ma, right. ఇక్కడ ఆల్ అబోవ్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి, రైట్. అబోవ్ వాల్యూస్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా, λ1 స్క్వేర్ అంటే 1 మా, 1 ఇంటూ y మైనస్ 1 అంటే ఏంటి -0.4720, రైట్. మైనస్ డెల్టా 1 స్క్వేర్ అంటే 4 ఇంటూ y0 -0.1030 ప్లస్ λ1 ప్లస్ డెల్టా 1 ప్లస్ 2 ఇస్ వాట్ మా 3 ఇంటూ y1 ఇట్ ఈస్ 0.3440. ఇది మొత్తం ఫైండ్ చేసి చూడండి అమ్మా. I have the result directly, I am going to write it ma, right. ఈ రిజల్ట్ డైరెక్ట్గా రాసేద్దామమ్మా, రైట్. -0.4720 ప్లస్ 4 into this, right. Yes, once do this calculation ma, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దామమ్మా. This minus into minus becomes plus ma. Now do, first I am doing this ma, 4 into 0.1030 plus 3 into 0.3440, yes, minus 0.4720, yes, we got 0.9720 ma. This value is what ma, 0.9720, which is positive. g1 we got positive, clearly I am writing g1 is equal to 0.9720, which is positive kabatti lambda value define చేసేప్పుడు positive తీసుకోవాలి, right. ఇక now let us go for lambda value ma. We know that lambda is equal to what ma, minus 2 delta 1 y1 whole by g1 plus or minus లో g1 plus కాబట్టి ప్లస్ ఏ తీసుకోవాలి, ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ g1 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ λ1 delta 1 y1 ఇంటూ λ1 y minus 1 మైనస్ డెల్టా 1 y0 ప్లస్ y1 మా. ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేషన్ మటుకు చేయట్లేదు, సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ అబోవ్ వాల్యూస్ హియర్, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సింప్లిఫైడ్ రిజల్ట్. మీరైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కేర్ఫుల్గా వర్క్ చేయండి. ఇక్కడ మిస్టేక్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా జస్ట్ డూ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్. సబ్స్టిట్యూట్ డెల్టా 1 y1 g1 λ1 ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మా, సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ మా and simplify it, you must get -0.7534 ma, right.
After getting this, let us go for x2 ma. We know that x2 is what ma? x1 plus lambda into x1 minus x0. Okay na? x2 is equal to x1 plus lambda into x1 minus x0. x1 is what here ma? 1.4. Lambda is what? Minus 0.7534 into x1 minus x0. Is it 0.1 or not? x1 minus x0. 1.4 minus 1.3. It is 0.1 ma. You can now do that calculation ma. You get 1.3247. జస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి 1.3247 వస్తుందమ్మా. ఇది రాగానే ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి? లెట్ us ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 మా. అంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, రైట్? లెట్ us డూ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 మా. ఎఫ్ ఆఫ్ x2 అంటే ఏంటమ్మా? 1.3247 క్యూబ్ minus 1.3247 minus 1. It is minus 0.0001 ma, approximately equal to 0. So that this is your 0 of your given function ma. Therefore, x is equal to 1.3247 is a 0 of f of x is equal to x cube minus x minus 1. But in the question they want all zeros. Here we got 1 0. ఒక 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆల్ జీరోస్ క్వశ్చన్లో ఫైండ్ చేయమంటే ఓన్లీ 1 0 ఫైండ్ చేయమంటే ఇక్కడికి బ్రేక్ చేసేయండి. ఆల్ జీరోస్ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లెట్ us గో ఫర్ సింథటిక్ డివిజన్ కండిషన్ మా, రైట్? సింథటిక్ డివిజన్ కండిషన్ యూస్ చేద్దాం మనం. ఇన్ దట్ సింథటిక్ డివిజన్ కండిషన్ మా, వాట్ వీ హ్యావ్? ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 1.3247 మా. ఎస్, సింథటిక్ డివిజన్ యూస్ చేద్దామమ్మా. ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్స్ చూసుకోండి. ఎక్స్ క్యూ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ వాట్ మా? 1. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏమీ లేదు అంటే 0 తీసుకోవాలి. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ వాట్ మా? -1 and constant is what ma? It is -1. Understood or not? Right? X cube coefficient is 1, 0, -1, 1 ma. Here it is 0 kabatti idi 1 avutundi. 1 plus 0. This into this ante 1.3247. It is again 1.3247. Adding these two things. 1.3247 into 1.3247 ma. It is how much? 1.7548. This is 1.7548. But how can you got ma? This into this ma. Malli ee rendu add cheyandi. 0.7548 we got ma. Again this into this do ma, and right here ma. It is how much ma? 0.9999 ma. 4 nines ma. This is what ma? Minus 0.0001, approximately 0. అమ్మ ఇక్కడ మనం ఇది రూట్ కాబట్టి డివైడ్ చేసినప్పుడు 100% ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ 0నే వస్తుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 0 రాలేదంటే ఇక్కడ మీరు ఏదో రాంగ్ చేసినట్టే. ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా ఉండండి, రైట్? ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇక దీని మొత్తాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని అకార్డింగ్ టు హార్నర్స్ మెథడ్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ లైక్ దిస్ మా. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? ఎక్స్ మైనస్ 1.3247. బికాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ మీన్స్ ఎక్స్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ 1 రూట్ అవుతుంది. Into other one is what ma? This quadratic expression 1 into x square is x square plus 1.3247 into x plus 0.7548 ma. Ante f of x is equal to what ma? X minus this into 1 into x square plus this into x plus this ma. ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుండి అదర్ 2 రూట్స్ వస్తుందమ్మా. ఒక రూట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మనకి ఇది దీని నుండి. ఇప్పుడు దీని నుండి అదర్ రూట్ ఫైండ్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోండి. ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్ ఏరియామా. ఇది సింథటిక్ డివిజన్లో మనం చేసినాం ఆల్రెడీ హార్నర్స్ మెథడ్లో. అదే ప్రొసీజర్, కొత్త వర్క్ ఏం కాదు. ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సెపరేట్గా తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ మా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1.3247x plus 0.7548 is equal to 0. ఇది సెపరేట్గా తీసుకొని ఇక రూట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ బేసిక్ డెఫినేషన్ యూస్ చేయండి. మైనస్ బి, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఏ ఈజ్ 1, బి ఈజ్ 1.3247 అండ్ సి ఈజ్ వాట్ మా? 0.7548. సో దట్ ఎక్స్ షుడ్ బి వాట్ మా? మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ 1.3247 whole square minus 4 into a into c. A is 1 kada, c is what ma? 0.7548 whole by 2 into a, 2 into 1. 2 into 1 into 1 into 2 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 into 1
దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు చూద్దాం, 1.3247 డివైడెడ్ బై 2 సెపరేట్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ దిస్ రూట్ కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామమ్మ ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్ మా? 1.3247 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ 0.7548 మా, రైట్? ఎస్, రూట్ ఇన్సైడ్ ఈజ్ దిస్ మా, యూ గాట్. ఒకసారి చూడండి, 1.3247 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ దిస్ మా, దెన్ దిస్ రిజల్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దామమ్మా ఒక్కసారి. ఎస్, వన్స్ సీ హియర్ మా, హియర్ వన్స్ అబ్జర్వ్ మా, this by this, now I am doing this ma, plus or minus, in plus or minus, minus b plus or minus, this by this we taken ma, plus or minus square root of, yes, once look, 1.3247 square, 1.3247 square ma, it is what, 1.7548 minus 4 into this I will do ma, 4 into 0.7548, it is how much? 3.0192 whole by 2. Separately I taken 2 ma. Now once do this ma, this implies x is equal to 1.3247 divided by 2. It is what ma? 0.6624 plus or minus, right? First I will do this ma, root of 1.7548 minus 3.0192. Yes, it is under root minus 1.2644 whole by 2, right? This is 0.6624 plus or minus, inside minus is there, that's why it is what ma, root of 1.2644 I by 2, right? Now let us calculate this ma, root 1.2644 once find ma, it is 0.6624 plus or minus, yes, this root result is 1.1245 by 2 into I. Now let us do divided by 2 here ma. Now x value is what ma, 0.6624 plus or minus 0.5622 I, right? This is your x result ma. అంటే ఏంటి, one is according to positive result, other one according to negative result. Here you get 2 roots ma. That means total roots are, or total zeros of f of x what ma? Total zeros of f of x are, 1 0 is what ma? This ma, x is equal to 1.3247 is 1 0, here we got ma. Next 0 is what ma? 0.6624 plus 0.5622 I, and other one is what ma? 0.6624 minus 0.5622 I ma. These are the total zeros of your f of x. ఆల్ జీరోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఇక్కడ దాకా చేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఈ వర్క్ కూడా మనకు చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ క్వశ్చన్ మా. లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వన్స్ గో త్రూ దెమ్. ఎస్, లెట్ us see a special question ma. This is important question ma. In this model only one question is available ma. Yes, in this model one question is available ma. It is special question, ఇది ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది, be careful. In this 3 bits available, I will do all the bits ma. Determine the order of convergence, determine the order of convergence and asymptotic error of the following sequences. Yes, actually they given 3 bits ma. Bit number 1 is sequence, any notation you can use, set bracket kuda use cheyochu, sequence bracket 1/5 power n
from n equal to 1 to infinity. This is a bit. B bit is sequence 1 by 5 power 2n from n equal to 1 to infinity, and C bit is sequence 1 by 5 power 2 power n from n equal to 1 to infinity. It is 5 power 2 power n ma. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ 5 పవర్ 2 పవర్ n, దిస్ ఈజ్ వాట్ మా 5 పవర్ 2 పవర్ n మా, రైట్. లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్. ఒక బిట్ చేస్తే మీకు అదర్ కండిషన్స్ అర్థమవుతుందమ్మా. బట్ వాట్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అండ్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అసిమ్ప్టోటిక్ ఎర్రర్? ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ ఎట్ బైసెక్షన్ మెథడ్ మా. దట్ సేమ్ కండిషన్ ఐ am using ma. A bit I am doing ma. Let Pn is equal to what ma? 1 by 5 power n, because this is sequence Pn ma. Pn is 1 by 5 power n ma. This implies what is Pn plus 1 ma? 1 by 5 power n plus 1, because we need Pn plus 1 ma. And convergent point, generally we are denoting with P ma. Therefore we know that P is equal to what ma? Limit Pn as n tends to infinity. P అంటే ఏంటమ్మా? కన్వర్జెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ సీక్వెన్స్ మీన్స్ సీక్వెన్స్ Sn కన్వర్జెన్స్ పాయింట్ at లిమిట్ Sn as n tends to infinity or not. That same thing here we are doing ma. అదే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నామమ్మా, రైట్. Yes, now limit Pn as n tends to infinity means what ma? Limit 1 by 5 power n as n tends to infinity. It is what ma? 0, right. That means P value is 0 ma. You can now go to your order of convergence condition ma. Find limit as n tends to infinity mod Pn plus 1 minus P by mod Pn minus P can exist ma. If ఇది ఏదైనా రియల్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫైనైట్ నెంబర్, then you say here power is 1, C value is 1, that's why this one is order of convergence, and this getting finite number is what ma? Asymptotic error. Suppose ఇది undefined అయ్యింది అనుకోండి, let us go for power 2 here. That means mod Pn plus 1 minus P by mod Pn minus P whole square చేయాలి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఫైనైట్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, then you say that 2 is order is 2 is order of convergence, and this getting lambda is what ma? Rate of convergence or asymptotic error. Like that how to proceed. First power 1 చేయాలి కాబట్టి ఇది తీసుకుంటున్నామా. Limit as n tends to infinity mod Pn plus 1 అంటే ఏంటి? 1 by 5 power n plus 1 minus P is 0 whole by mod 1 by Pn is what ma? 5 power n minus 0 ma, right. This we can write as limit as n tends to infinity mod 5 power n by 5 power n plus 1. Any problem? Because this minus 0, this minus 0, complete modulus kuda teesukovachu. This is what ma? Limit as n tends to infinity mod 5 power n by 5 power n into 5 ga rasina denominator ni. This 5 power n, this 5 power n gets cancelled. It is 1 by 5. Mod 1 by 5 is 1 by 5 only, because 1 by 5 is positive number ma. Limit as n tends to infinity gives what ma? 1 by 5. Is it 1 by 5 lambda or not, which is a finite number or not? So that here order of convergence is 1 and asymptotic error is what ma? 1 by 5. Hence order of convergence of sequence Pn, Pn means this ma, Pn value is 1 by 5, is 1, and asymptotic error is 1 by 5. This completes your first bit, A bit ma. Now let us go for B bit in this similar manner ma. In that B bit, what is Pn ma? Pn is 1 by 5 power 2n ma. This implies what is Pn plus 1 ma? It is 1 by 5 power 2 into n plus 1. This we can write as 1 by 5 power 2n plus 2. Any problem is there? And let us go P convergence point ma. We know that P is equal to what ma? Limit Pn as n tends to infinity ma. That means limit 1 by 5 power 2n as n tends to infinity. Whenever n tends to infinity, 1 by 5 power 2n tends to 0 ma. So that P value should be 0 here. Again come on to first this condition. Therefore limit as n tends to infinity
mod Pn plus 1 minus P by mod Pn minus P is equal to limit as n tends to infinity mod Pn plus 1 ఎంత ఉందండి మనకి 1 by 5 power 2n plus 2 minus 0 by mod 1 by 5 power 2n minus 0. Just simplify this. Limit as n tends to infinity, you can use combined modulus. It is 5 power 2n by 5 power 2n plus 2, right? This we can write as limit as n tends to infinity mod 5 power 2n by 5 power 2n into 5 square. These two gets cancelled once. It is 1 by 5 square into 1 by 25. Mod 1 by 25 is 1 by 25. Limit as n tends to infinity, it is what 1 by 25. Now this is lambda. Finite number వచ్చింది కదమ్మా. So that order of convergence here it is what power 1 కదా ఇక్కడ ఉంది denominator లో, right? Therefore order of convergence of sequence Pn is 1. And what is asymptotic error ma? Is it 1 by 25 or not? Asymptotic error is 1 by 25. Yes, first two bits similar bits ma, right? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ బైసెక్షన్ మెథడ్లో కూడా వర్క్ చేసినాం జనరల్గా మనం రూట్ ఫైండ్ చేసే దగ్గర, రైట్? ఇక సి బిట్ ఒకటి వర్క్ చేస్తే మనకు కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా. లెట్ us see what is that ma. Yes, in the C bit ma, let us take Pn is equal to what ma? 1 by 5 power 2 power n. Do this carefully. This implies what is Pn plus 1 ma? 1 by 5 power 2 power n plus 1. Be careful, right? Actually I think you understood meaning of this ma. 1 by 5 power 2 power n into 5 power 2 power n. 5 power 2 power n plus 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 1 by 5 power 2 power n into 1 by 5 power 2 power n. Keep this result aside ma. And let us go for convergent point ma. We know that convergent point P is equal to what ma? Limit Pn as n tends to infinity ma. This is limit as n tends to infinity. What is Pn ma? 1 by 5 power 2 power n. As n tends to infinity, it tends to 0, no problem at all. Now let us go for limit as n tends to infinity mod Pn plus 1 minus P by mod Pn minus P. Here you must do whole square. స్క్వేర్ తీసుకోలేదు అంటే మీరు మామూలుగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి, అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది, అందుకే స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నామా. దెన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మా. ఎందుకు స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నా మిడిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాజ్ n tends to infinity mod Pn plus 1 is what ma? 1 by 5 power 2n into 5 power 2n minus 0 whole by 1 by Pn is what ma? 1 by 5 power 2n minus 0 square, right? This is limit as n tends to infinity mod this minus 0 అంటే సేమ్ వస్తుంది. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 5 power 2 power n by 5 power 2 power n into 5 power 2 power n. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్గా రాస్తున్నాను ఇక్కడ. లేదంటే వన్ మోర్ స్టెప్, ఇంకొక స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేద్దామమ్మా, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇది కొంచెం ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఉంటుంది. ఐ విల్ డూ ప్రాపర్లీ మా, రైట్? దిస్ ఈజ్ లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity మా, రైట్? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇది? దిస్ రిజల్ట్ మోడ్, టోటల్ మోడ్ తీసుకుందామమ్మా, 1 by 5 power 2n into 5 power 2n, that is this minus 0 whole by this ఏమవుతుంది? 1 by 5 power 2 power n whole square. ఓకేనా? స్టిల్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity. ఇది దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 by 5 power 2 power n into 5 power 2 power n whole by this is what ma? 1 by 5 power 2 power n whole square. Any problem is there with modulus? This we can write as limit as n tends to infinity. ఇది న్యూమరేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ అవుతుంది. That means 5 power 2 power n whole square whole by this ma, 5 power 2 power n into 5 power 2 power n with modulus ma.
this is equal to limit as n tends to infinity. Yes, 5 power 2 power n whole square అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ 5 power 2 power n into 5 power 2 power n whole by denominator 5 power 2 power n into 5 power 2 power n with modulus ma. This once gets cancelled అంటే దిస్ టోటల్ వాల్యూ 1 అవుతుంది కదా. లిమిట్ mod 1 ఈజ్ 1, లిమిట్ 1 యాజ్ n tends to infinity ఈజ్ వాట్ మా 1, which is a finite number. You can take a lambda ma. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటమ్మా, లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity mod pn plus 1 minus p by mod pn minus p whole square we got 1 ma. So that order of convergence is 2 ma and asymptotic error is 1 ma. Hence order of convergence of sequence Pn is 2 and asymptotic error is 1. This completes your question. సపోజ్ ఇక్కడ పవర్ 2 తీసుకోలేదనుకోండి, ఇక్కడ పవర్ 2 తీసుకోలేదు అంటే ఇక్కడ పవర్ 2 ఉండదు, పవర్ 2 ఉండదు అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ రాదు. ఇది క్యాన్సిల్ అయితేనే కాన్స్టెంట్ నెంబర్ 1 వచ్చిందమ్మా, రైట్. అక్కడ క్యాన్సిల్ కాదు, పవర్ 2 లేదు అంటే ఓన్లీ 1 వస్తుంది. 5 power 2 power n by 5 power 2 power n 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్. సో దట్ మనకు రిజల్ట్ ఏమవుతుందమ్మా, ఆర్డర్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఈజ్ 2 అండ్ రేట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఈజ్ 1 మా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ న్యూ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ టోటల్ యూనిట్ నెంబర్ 1 మా, రైట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గో త్రూ కేర్ఫుల్లీ. ఇది ఒకటే క్వశ్చన్ అమ్మా, 3 బిట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఎగ్జామ్లో దే డోంట్ ఆస్క్ 3 బిట్స్ మా. ఇన్ దిస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బిట్ దే మే ఆస్క్ ఆర్ 2 బిట్స్, బట్ 3 బిట్స్ అడిగే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఒకవేళ అడిగినా కూడా ఇలాగే వర్క్ చేయండి, రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ కంప్లీట్ యూనిట్ నెంబర్ 1 మా.